Welcome to Bilingual History. Bienvenidos a la historia bilingüe. Today we are learning 5 facts in 5 minutes about James Buchanan. Hoy vamos a aprender 5 hechos en 5 minutos sobre James Buchanan. 1. He was the 15th President of the United States from 1857 until 1861. His vice president was John C. Breckinridge, and his political party was Democratic. 2. Dred Scott v. Sandford. Soon after Buchanan became president, the Supreme Court made a very important decision regarding slaves. Poco después de que Buchanan asumiera la presidencia, la Corte Suprema tomó una decisión muy importante con respecto a los esclavos. Dred Scott was a slave who had traveled to a free state with his master, the white person who claimed ownership of him. Dred Scott era un esclavo que había viajado a un estado libre con su propietario, la persona blanca que reclamaba su propiedad. Because he had lived in a free state, Scott argued that he should gain his freedom. Como había vivido en un estado libre, Scott argumentó que debería obtener su libertad. The court declared that slaves were not citizens and, in fact, property, and therefore could not sue in a court of law. El tribunal declaró que los esclavos no eran ciudadanos y, de hecho, propiedad, y por lo tanto no podían demandar ante un tribunal de justicia. This decision further angered Northern abolitionists, but validated Southerners. Esta decisión enfureció aún más a los abolicionistas del norte, pero validó a los del sur. 3. The Compton Constitution. After the passage of the Kansas-Nebraska Act and the violent events of Bleeding Kansas, a constitution was proposed for the new state of Kansas. Después de la aprobación de ley Kansas-Nebraska y los violentos acontecimientos de Kansas sangrante, se propuso una constitución para el nuevo estado de Kansas. This document said that slavery would be allowed in the state of Kansas and that free black people could not live there. Este documento decía que se permitiría la esclavitud en el estado de Kansas y que los afroamericanos libres no podrían vivir ahí. Although Buchanan supported the passage of the Constitution, it was rejected by the voters of Kansas, which eventually became a free state. Aunque Buchanan apoyó la aprobación de la Constitución, fue rechazada por los votantes de Kansas, que finalmente se convirtió en un estado libre. 4. John Brown. John Brown was a very outspoken abolitionist. John Brown era un abolicionista muy franco. After killing pro-slavery men during Bleeding Kansas, he went to Harper's Ferry, Virginia, and took control of a military arsenal, a place where weapons are kept. Después de matar a hombres a favor de la esclavitud durante Kansas sangrante, fue a Harper's Ferry, Virginia, y tomó el control de un arsenal militar, un lugar donde se guardan las armas. He was captured by Marines and hung, becoming a martyr for the abolitionist cause. Fue capturado por los marines y ahorcado, convirtiéndose en un mártir de la causa abolicionista. Buchanan continued to say it was up to the states to decide whether or not they could have slavery, which only furthered the divide between North and South. Buchanan continuó decidiendo que dependía de los estados decidir si podían o no tener esclavitud, lo que solo fomentó la división entre el norte y el sur. 5. Foreign affairs. During his presidency, Buchanan had a lot to deal with in regards to slavery, including what happened in Kansas and with John Brown. Therefore, he was more focused on domestic affairs. However, here are some things that he did in relation to other countries. He was denounced by Nicaragua for trying to interfere in the country.
He used the military to keep Great Britain away from Central America. He tried to send more troops down to the border of Mexico, but Congress did not give him the approval. Durante su presidencia, Buchanan tuvo mucho que lidiar con respecto a la esclavitud, incluido lo que sucedió en Kansas y con John Brown. Por tanto, estaba más centrado en los asuntos internos. Sin embargo, aquí hay algunas cosas que hizo en relación con otros países. Fue denunciado por Nicaragua por intentar interferir en el país. Usó el ejército para mantener a Gran Bretaña alejado de Centroamérica y intentó enviar más tropas a la frontera con México, pero el Congreso no le dio la aprobación. Thanks for watching. Gracias por ver.